Esta es la lección 3, Lesson 3, del nivel debutante. Y el título de la lección es Farm Animals. Farm Animals. En este dibujo podemos ver algunos farm animals. Este también es un farm animal. La lección anterior fue acerca de zoo animals. Y ustedes ahora saben que los zoo animals son animales que viven en el zoo. Entonces, farm animals son animales que viven en una farm. Usted no sabe qué es una farm, pero al término de esta lección lo habrá aprendido. Veamos de qué se trata. He resaltado los nombres de los farm animals de los cuales trata esta lección. Aparte de estos farm animals, hay muchísimos otros que no están siendo incluidos en la lección. Por ahora aprenda estos nombres, aprenda las expresiones que son usadas aquí. Sobre la marcha usted aprenderá los otros o muchos otros. Y tenga en cuenta que el vocabulario que usted aprende es acumulativo. Lo que aprende hoy lo va a necesitar mañana. Así que esfuércese por aprender cada uno de esos términos, por aprender cada una de las expresiones, porque los va a necesitar más adelante. Y es la sumatoria de todo este conocimiento lo que le permitirá a usted desarrollar la capacidad para hablar, para entender, para escribir, para leer el inglés. Empecemos. Dog. Dog. A dog. This is a dog. The dog. A dog. This is a dog. This dog is a farm animal. This dog is not a zoo animal. Estoy afirmando el tipo de dog que es. This dog is a farm animal. Estoy negando el tipo de dog que no es. This dog is not a zoo animal. Este es el tipo de enunciados que vamos a usar a lo largo de esta lección. Usted puede adelantarse a cada uno de esos enunciados a medida que le presento cada uno de los farm animals. Pig. A pig. A pig. The pig. The pig. This is a pig. This is a pig. This is a pig. This pig is a farm animal. This pig is not a zoo animal. A pig. The pig. This is a pig. This pig is a farm animal. This pig is not a zoo animal. The chicken. Chicken. A chicken. A chicken. The chicken. This is a chicken. This is a chicken. This chicken is a farm animal. This chicken is not a zoo animal. The chicken. This is a chicken. A chicken. A goat. A goat. The goat. The goat. This is a goat. This is a goat. This goat is a farm animal. This goat is not a zoo animal.
This is a goat. This is a goat. This is a goat. This goat is a farm animal. This goat is not a zoo animal. Cow. Cow. A cow. A cow. The cow. The cow. This is a cow. This is a cow. This cow is a farm animal. This cow is a farm animal. This cow is not a zoo animal. Cow. 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 A cow. The cow. This is a cow. This is a cow. This cow is a farm animal. This cow is not a zoo animal. Duck. Duck. A duck. A duck. This is a duck. This is a duck. The duck. The duck. This is a duck. This duck is a farm animal. This duck is not a zoo animal. A duck. A duck. The duck. This is a duck. This duck is a farm animal. This duck is not a zoo animal. Sheep. Sheep. A sheep. A sheep. The sheep. The sheep. This is a sheep. This is a sheep. This is a sheep. This sheep is a farm animal. This sheep is a farm animal. This sheep is not a zoo animal. And finally, the animals. The animals. These are animals. These are animals. These are farm animals. These are not zoo animals. Farm animals. A manera de resumen, voy entonces a describir el tipo de animales que son a la izquierda y el tipo de animales que no son a la derecha. A cow, a duck, a chicken, a sheep, a goat, a pig, and a dog are farm animals. So here we have affirmative sentences. Affirmative sentences. Affirmative. These are affirmative sentences.
And on the right, I'm going to write negative sentences. A cow, a duck, a chicken, a sheep, a goat, a pig, and a dog are not zoo animals. And these are negative sentences. Affirmative on the left and negative sentences on the right.